Ողջույն, մենք այսօր կրկին խոսելու ենք Մաչանենց արվեստի վեցերորդ միջազգային սիմպոզիումի մասին։ Եվ այսօրվա մեր հյուրերն են Ֆավազ Առնաուն, Սիրիայից գեղանկարիչ եւ Յան Վասմուսը Նիդերլանդներից գեղանկարիչ եւ լուսանկարիչ։ Քանի որ մեր հյուրերը հայերեն չեն հասկանում, մեզ այս հարցում կօգնի Արփինե Բաբախանյանը, Մաչանենց տան եւ հայ միասնության խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես նաև ընթացքում թարգման եմ։ He introduced you and us and he says welcome, good morning. Thank you. Շնորհակալություն։ Սկսենք միանգամից այն հարցից, թե ինչպես ստացվեց ձեր մասնակցությունը միջազգային սիմպոզիումին։ How you have decided to participate Machannents International Symposium? For me, I have a good friend, artist from Georgia. He know me and we are friend for a long time. Ես ունեմ մի լավ ընկեր Վրաստանում, նկարիչ, եւ մենք երկար ժամանակ իրար ճանաչում ենք եւ նա ասաց ինձ there is good symposium, some people making good symposium. Try to come together. I like you to come to see this symposium. Եվ նա ասաց, որ կա մի հրաշալի սիմպոզիում, շատ լավ մարդիկ կազմակերպում են դա եւ կուզեմ, որ դու մասնակցես այդ սիմպոզիումին։ And I like to discover because this is first time to me to visit Armenia. Սա առաջին անգամ է, որ ես Հայաստանում եմ եւ ես ուզում եմ բացահայտել այն։ And I like Armenian people because I am from Aleppo and many our neighbor Arman and I like him too much friendly. So I decided to come, but some people told me, what you have any experience about Armenia, maybe you don't interest, but I say no, I must go and visit and discover this by myself. Ես Հալեպից եմ, հիմա նա ապրում է Դուբայում, բայց եղել է Հալեպից եւ ասում է, որ ունեցել է հայ շատ հարևաններ եւ հայերի ջերմությունը, սերը, որ ստացել է, ուզեց անպայման գալ Հայաստան եւ տեսնել տեղում։ Շատ մարդիկ ասում էին, ինչ հետաքրքրություններ դուք ունենաս Հայաստանում, բայց ես ասացի, որ անպայման պետք է այցելեմ եւ բացահայտեմ այդ երկիրը ինձ համար։ Իսկ հասցրել եք տիրապետել մի քանի բառի հայերեն։ Do you know some Armenian words? Ինչպես ես ավորե ճամկանի է Mr. Fawaz also is singing in Armenian. Պարոն Ֆավազը նաև երգում է հայերեն։ Մենք կարող ենք խնդրել, եթե we can ask you if you don't mind some part of Armenian. Նունե արինջե սերը ես սերերեմ yaxchiga Bori nere nune arrange Amazing, thank you. Գեղեցիկ մեկնաբանությունների երկի։ Mr. Jan, please, can you tell us about your participation to symposium? I'm traveling here in Armenia already, I think, 14 years. And 3 years ago, I was passing again Etchmiadzin. This is a difficult name. Yeah. And they told me there was an art festival. And I asked them, is it possible to visit? And I wanted to visit it for 2 or 3 days. But it was so nice that I stayed the whole week. And maybe you can translate this word and then I go on. Okay, yeah. Thank you, because it is here. 14 տարի է, որ պարոն Յանը անդադ գալիս է Հայաստան եւ տարբեր ուսումնասիրություններ է անում, նա նաեւ լուսանկարիչ է եւ ունի տարբեր աշխատանքներ Հայաստանի հետ կապված եւ երբ մի անգամ այցելեց Էջմիածին, Մաչանենց տուն, այնտեղ տեսավ սիմպոզիումի ընթացքում նա այցելեց ու տեսավ ինչ հետաքրքիր է անցնում մի քանի օրերը որ մեզ հետ էր եւ հետո որոշեց որ ինքն էլ պիտի մասնակցի. Please continue. Yes. And after that there was an invitation to take part in the symposium last year. And I'm not a real artist. I like to paint by myself, but it's only for pleasure. And they accepted me as a guest on the festival, but it was cancelled last year and this year it was going on. And I'm coming now again in my Hayastan.
Եվ 2019 թվականին, 20 թվականին, երբ մենք նախատեսում էինք իրականացնել սիմպոզիումը, այդ ժամանակ հրավերը ուղարկվեց պարոն Յանին, նա ընդունեց հրավերը մասնակցության։ Նա ասում է, որ ես ինձ չեմ համարում նկարիչ, բայց որոշեցի անպայման մասնակցել եւ մենք ընդունեցինք իրեն որպես հյուր։ Ցավոք հասկանալի պատճառներով հետաձգվեց սիմպոզիումը եւ այս տարի արդեն եկավ պարոն Յանը Հայաստան, իմ Հայաստան, ինչպես ինքն ասաց, եւ մասնակցեց մեր սիմպոզիումին։ Իսկ հնարավոր է մի օր, որ հենց Հայաստանի մասին ցուցահանդես ունենա պարոն Յանը։ Mhեր is asking if one day you would have an exhibition about Armenia. He means the photography because you are also a photographer. Yes, I'm organizing in the Netherlands art exhibitions, and next year we will have an exhibition with photos and paintings from Armenia. In Netherlands. In the Netherlands. Մյուս տարի նախատեսում են Նիդերլանդներում կազմակերպել ցուցահանդես, որը լինելու է Հայաստանի մասին։ Իսկ հասցրել են արդեն տեսնել Հայաստանի բնությունը եւ սիրել։ Did you manage to see the nature of Armenia and did you like it? For me, I told you this first time, but I feel here is very good thing, everything. I like Armenia, I like the weather, I like the people. This is, it was something I don't know about these people. Very friendly and very wonderful people. I like him too much. I'm sorry, I'll translate. Պարոն Ֆավազն ասում է, որ դե ինչպես նշեց առաջի անգամ է, որ Հայաստանում է եւ դեռ շատ բան չի հասցրել տեսնել, բայց շատ է սիրել եղանակը, մեր մարդկանց, քանի որ այստեղի մարդիկ շատ ընկերասեր են ու հրաշալի մարդիկ են, ինչպես ինքն է նշում։ Իսկ ակնե իրենք տեղյակ են, որ Հայաստանը ունի 4 եղանակային իդեալական գոտիներ, որ հասցնում ենք ոչ տարվա ընթացքում բոլոր եղանակները ապրել։ Երբ որ գալիս ենք, ես դա է իրենց ասում, որ մենք վայելում ենք մեր եղանակները, իհարկե այս տարի շատ արագ փոփոխություններ եղան, բայց he is telling that in Armenia we have fortune to feel all the weathers because we have good spring, good summer, good autumn and winter. They have their own features and it's very amazing and you can feel Armenia and this spirit of the nature during all these times. Yes, I feel that you have here 4 seasons and this is very beautiful season here and you have good ancient history in your mountain, in your church, this is very, very interested in that things. Պարոն Ֆավազը նշում է նաև մեր պատմության մասին, որ ունենք մենք շատ հին, հետաքրքիր պատմություն, եկեղեցիներ եւ դա շատ հետաքրքիր է. Can you tell us about your feelings about our nature as well? Yes. I don't like Armenia, I don't like Hayastan. That's the reason I'm coming back every time. Ուրեմն պարոն Յան, ես մեզ չեմ սիրում Հայաստանը, դրա համար ամեն տարի վերադառնում եմ Հայաստան։ No, I'm even bringing tourists. 2 years ago I was with groups of tourists and in the future after COVID I will come again with tourists. Եվ եկող տարիների ընթացքում նաև նախատեսում եմ բերել զբոսաշրջիկներ այստեղ։ Thank you, he said. After the symposium, I'm not leaving Armenia. I stay here 2 weeks more to visit some of my friends. In 2 weeks to visit all, it's impossible, but I can visit a few of them. Սիմպոզիումից հետո պարոն Յանը դեռ 2 շաբաթ մնալու է Հայաստանում, քանի որ այստեղ ունի շատ ընկերներ եւ հազիվ թե հասցնի բոլորին այցելել։ Հիմա ուզում եմ, որ մի փոքր խոսեն Մաչանենց տան մասին, տպավորությունների, առաջին անգամ այդտեղ մուրդ գործելու, թե ինչ ազդեցություն ունեցավ իրենց վրա։ He wants you to talk about the feelings you got when you entered Machanenz's house, what you felt. You know, I told you when I'm coming here, some people told me maybe you will not interest, but when I coming to Armenia, I attended before 11 symposium in the world.
I'm sorry, I'll translate. Ինչ պարոն Ֆավազն ասում է, որ ինչպես նշեց շատերն էին ասում, որ այքան էլ հետաքրքիր չի լինի այցելել Հայաստան, բայց նա 11 սիմպոզիումի է մասնակցել մինչև սա. And I will say this symposium, the best one. Thank you. I attend. Really, I'm not saying this because I am here. This is the number one and the second one in Kosovo. Very good things in the planning and the people who's working in this symposium too much friendly and helping us too much. And there, I feel I am between my brother and family, all working in hard. This symposium making with love. Thank you. Եվ պարոն Ֆավազն ասում է, որ սա ամենալավ սիմպոզիումն է, որ մասնակցել է, երկրորդը Կոսովոյի սիմպոզիումն է, որ մասնակցել է, ասում է, որ մեր թիմը համալրված է ամենաընկերասեր, ամենաջերմ մարդկանցով եւ ինչով որ անհրաժեշտ է լինում օգտակար են լինում եւ ասում է, որ այս սիմպոզիումը սիրով է կազմակերպված. And from many days my friend asked me by WhatsApp, tell me what about your opinion in Armenia. I tell him this is wonderful, and I will, inshallah, tell him good thing about Armenia, and maybe we will coming again many times. Thank you. Եվ նա իր ընկերներին պատմում է, թե ինչ լավն է Հայաստանը եւ հուսով է, որ նորից կվերադառնա. Եվ բոլորը իր հետ միասին պետք է վերադառնան Հայաստան. Yeah, he says, and with you, your friends also will come to Armenia. Yes, of course. I tell him that things. Yeah. Thank you. Նա ասում է իր ընկերներին դա. It's a nice place to stay. It's a pity that not so many people from Europe are on the symposium. It's because of COVID. Yeah. For some countries it was impossible to go here. And I like also to bring tourists here, but most of them, they prefer to stay in Yerevan because in the evening in Yerevan they can go out, and in your guest house it's impossible. Yes, they go to the churches, but that's all in your city. City it's a pity. More, yes. Yeah. Պարոն Յանն ասում է, որ շատ է սիրում մեզ մոտ գալ եւ իր զբոսաշրջիկներին էլ բերում է, բայց ցավոք զբոսաշրջիկները ավելի շատ նախընտրում են Երևանում մնալ, քանի որ դե մեզ մոտ էջմիածնում հետաքրքրությունները եւ ժամանցի վայրերը այնքան էլ շատ չեն եւ ասում է, որ ցավալի է դա, որովհետեւ կուզեն զբոսաշրջիկները մնալ մեզ մոտ Եվ պարոն Յանը շատ անգամներ եղել մեզ մոտ, այնպես որ տպավորությունները շատ են։ Բայց Էջմիածինը այդքան էլ հեռու չի Երևանից եւ կարող են մնալ Էջմիածնում, գալ Երևան, վայելել ժամանցը եւ վերադառնալ Էջմիածին։ Mհեր is telling that Echmiadzin is not far from Yerevan, so your guest can stay. I know, but people prefer when they are in the hotel to walk into the city, and when they had to take a taxi. They don't do that. Sure. Ասում եմ, որ իհարկե գիտեմ դա, բայց մարդիկ ավելի շատ նախընտրում են, որ քաղաքն ակտիվ լինի, որպեսզի երեկոյան զբոսնեն եւ տարբեր բաների մասնակցեն։ Հիմա մենք դիտենք տեսանյութ, որից հետո կշարունակենք։ Շատ լավ։ Մաչանենց արվեստի միջազգային սիմպոզիումն ամեն անգամ հիացնում է բոլորիս։ Յուրաքանչյուր օրվա օրակարգում ներգրաված հանդիպումներն ու նախատեսված միջոցառումները սիմպոզիումի մասնակիցներին հաճելիորեն զարմացնում են։
Սիմպոզիումի 4-րդ օրը սկսվեց անակնկալ հանդիպումներով։ Այսօր նկարիչներին հյուր է եկել բանաստեղծուհի Սոնա Վանը։ Хочу познакомить немножко особый гость нашего симпозиума, один из особых гостей, Сона Ван, поэтесса, врач, очень хороший человек. Մենք կրկին եթերում ենք, ինձ հետաքրքիր է մշակութային երեկոներ ունեցել են սիմպոզիումի ընթացքում։ Այո, մենք փորձում ենք, ճիշտ է օրերը շատ կարճ են, բայց փորձում ենք այս ընթացքում ունենալ եւ էքսկուրսիաներ Հայաստանի տարբեր վայրեր եւ ունենալ հետաքրքիր մշակութային երեկոներ, ինչպես տեսանյութում էլ տեսակ, կարազգային պարի երեկո եւ բոլոր ազգերը իրենց պարերն էին ներկայացնում, ունենք նաեւ համերգներով լի երեկոներ, այնպես որ չեն հասցնում ազատ ժամանակ ունենալ մեր նկարիչները եւ վայելում են հայկական մշակույթը։ I was telling that we are having cultural evenings during these days and we are having tours also, and I was telling that they saw on the video with the national dances that you are dancing your national dances. Արփինե, իսկ երբ է բացումը ցուցահանդեսի։ Ցուցահանդեսի բացումը վաղն է, հոկտեմբերի 7-ին ժամը 4-ին հրավիրում ենք բոլորին, կարող են գալ եւ նախապես պետք է գրանցվել։ Ցանկալի է, քանի որ հյուրերը շատ են, բայց եթե չհասցնեն գալ, ցուցահանդեսը լինելու է Մաչանենց տանը դեռ երկար ժամանակ ցուցադրված, այնպես որ կարող են այցելել եւ տեսնել աշխատանքները։ Ուրեմն մեր հեռուստադիտողին բոլորին հրավիրում ենք, թող գան եւ տեսնեն այդ հրաշքը, ինչը որ կատարվում է Մաչանենց տանը։ We were talking about the opening ceremony of tomorrow and we were inviting people to our symposium to see all your paintings there. Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր խոսել իրենց գործերի մասին, Արփինե։ Ցանկանայի, որ հենց իրենք ներկայացնեին իրենց եւ լուսանկարչական աշխատանքները եւ գեղանկարչական։ Mհեր wants you to talk about your works that you are doing, about your paintings and so on. Please welcome. I am finished my study fine art. I am study as art as interior design. But when I was study, I am working in journalist as art director and cartoonist and many things. Wait, I will translate then. Ավարտել է Արվեստի ակադեմիան եւ ինտերիեր դիզայներ է եղել, բայց սկսել է աշխատել մի ամսագրում որպես նկարիչ, ամսագրի նկարիչ, and then after I get a good contract with the Dubai newspaper, the government newspaper, as art director. Եվ դրանից հետո Դուբայում ստացել է մի լավ առաջարկ եւ այնտեղ թերթերից մեկի արվեստի art director գեղարվեստական տնօրենն է։ And I work as I told you as art director and illustrationist and cartoonist also, and I painting for myself in my home to participate in exhibition, and I make 2 exhibitions for me only alone. Եվ դա իր աշխատանքներն է, որ իրականացնում է որպես գեղարվեստական տնօրեն, որպես մուլտերի անիմացիոն նկարիչ եւ նկարում է նաեւ տանը իր համար եւ այդ նկարներով ամբողջությամբ կարողացել է արդեն 2 ցուցահանդես իրականացնել եւ մասնակցել, ինչպես այսինքն տեսնում եք սիմպոզիումում։ And I have make design for stamps by competition in Syria when I was studying in university,
and in Dubai about 18 design of stamp. Եվ մրցույթում, դիզայնների մրցույթում կնիկների 80 աշխատանք է ներկայացրել եւ հաղթել է այդ մրցույթը։ And I make many posters, design, and also I make cover for maybe 4,000 book. Հազարավոր գրքերի շապիկներն է նկարազարդում եւ տարբեր դիզայներն է իրականացնում տարբեր։ And when I have time, I am painting in my room Եվ երբ house. ժամանակ եմ ունենում, տանը նկարում And to եմ։ participate in the Եվ մասնակցում եմ exhibition. ցուցահանդեսների։ And now I have too much friend in the world artist. We connect with him and we make symposium together. Եվ հիմա ունեմ արդեն տարբեր երկրներում նկարիչ ընկերներ եւ մենք միասին տարբեր սիմպոզիումներ ենք մասնակցում եւ կազմակերպում։ Thank you. And about your works? My work. I'm not a real painter, I'm not a real artist, but my experience with art was when I was running the shop in a museum, a big museum in the Netherlands. That was my last job in the Netherlands before I get in pension. Shop of It was a big museum, big. and in the museum is a shop where they sell postcards, books, and things. Understood. And that was my job. Նիդերլանդներում մի թանգարանում խանութ էր վարում, կարելի է այդպես ասել, ղեկավարում պարոն Յանը, դա իր վերջին աշխատանքն է եղել, մինչև թոշակի անցնելը. And after that you started? After that I was working together with people in my area to organize art festivals, mostly in the parks. Դրանից հետո սկսել է կազմակերպել տարբեր արվեստի փառատոներ. And at that time I wanted to know more about painting, how to do this. When you see it, you think, I can do that too. And I wanted to have the experience that it is very difficult to make good paintings. Եվ ասում եմ, որ երբ որ նայում ես նկարին, մտածում ես, որ ես էլ կարող եմ դա անել, բայց ես ուզում եի ունենալ այդ փորձառությունը, հասկանալ, որ դա այդքան էլ հեշտ չի, դա դժվար է նկարելը։ So I was working the last years with some local artists they teach me how to paint, how to do Եվ ես աշխատում that. էի տեղացի նկարիչների հետ, ովքեր ինձ սովորեցնում էին, ցույց էին տալիս ինչպես պետք է անել դա։ Please tell us also about your photography stuff, because I know that you're... Yes, I'm always walking with my camera, and I'm not taking the photographs of the churches, but the typical street life, how the people are living, yes. And I publish most of them on internet, on Facebook, an impression. It's more to activate people in the Netherlands to go to Armenia, to go to visit. Եվ պարոն Յանը միշտ իր կամերայով է եւ նկարահանում է ամեն անկյունը եւ սովորական կյանքը եւ եկեղեցիները ամեն ինչ եւ փորձում է դա տարածելով սոցիալական հարթակներում փորձել Հայաստանի մասին շատ մարդկանց տեղեկացնել։ Thank you. Արփինե, մեր եթերաժամանակը քիչ մոտեցավ իր ավարտին։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնենք, որ հյուր եկաք ինձ մեզ Նուր TV Յաննից մեկ անգամ եւս հրավիրենք մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի վաղը ժամը 16:00-ին կարող են արդեն գալ եւ տեսնել ցուցահանդեսը։ Այո, 10 երկրներից 72 նկարիչ, շատ հետաքրքիր ցուցահանդես է լինելու։ Ինչ շնորհակալ էինք շատ։ Thank you. He is telling that we are grateful that you admitted our invitation to come here. And one more time we said welcome our people. We invited them to the exhibition. And that's it. If you have something to say, welcome. We are thank you too much and all the staff here. And for all Armenian people. And thank you very much. Thank you. Thank you also, and I hope many people are coming, and especially they buy the paintings because
they can use the money for the education of the children. Yeah, that's very important. And yes, that's the most important goal of the symposium. Yeah, sure. Thank you. Պարոն Յանն ասում է, որ շատ կարևոր է, որ շատ մարդիկ կան եւ գնեն նկարներ, որովհետեւ ինչպես գիտեք, մեր սիմպոզիումի աշխատանքները ամբողջությամբ վաճառվում են եւ ամբողջ հասույթը ուղղվում է բարեգործական ծրագրերին եւ երեխաների կրթությանը եւ նա ասում է, որ դա ամենակարևոր մասն է սիմպոզիումի, որ ցանկալի է, որ շատերն իմանան եւ գան, փորձեն որևէ բանով օգտակար լինել։ Շնորհակալ ենք շատ, Արփինե, քեզ հատուկ շնորհակալություն մեր եթերը կրկնակի լցնելու եւ մեզ օգնելու համար։ Ինչ մեր եթերաժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, շնորհակալ ենք մեր սիրելի հեռուստադիտողներին, կհանդիպենք շուտով։